we good now? I think yes, and I can see we've streaming on YouTube. Just have to find to welcome our moderator. We've got you're welcome, Miss Debbie. Thank you very much. Pleasure to be here. Thank you so much for joining us today. I think we've got Councillor Wilson on. We go. You're welcome. We go MP Navendu, welcome. And we go Charlie in the background. Can see the video. And we've got Dr. Andrew Wallis. I can see us now. We're just waiting. We are waiting the High Commissioner team. They are connected, but the video is not on yet. So okay, that's fine. I think we should be okay, maybe. And I hope everyone is okay today and in good spirit. Always. Are you in Manchester? Yes, I'm in Manchester. Oh, is it raining? Oh, every day. It's very, very windy at the minute and it's raining. So, you know, but, you know, yesterday it was a bit sunny, at the same time raining. So warm and then it goes colder, you know. So it's very, very tricky. Very, very tricky. Absolutely. Every day's an adventure. Yeah. It's not I'm just over in Yorkshire. All right. It's just as bad here. I'm only 30 miles away, but it's not so good. Yeah. Yeah, Manchester's always bad though. It's oh yeah. Weather-wise, we know, we kind of like the worst one. Yeah. It's it's like being back in Ruan-Gary. But cold and wet. There, cold and wet. Cold and wet. Yeah. Every time I go there, it's cold and wet. It's yeah. It's yeah. It's always a nightmare trying to organize this. Normally, face to face is difficult. So to organize it over Zoom is, it's quite a task for you. Yeah. Sorry to interrupt, Dr. Wallis. We've got the High Commissioner on as well, so we would like to welcome the High Commissioner. Good afternoon. Good morning. Good morning to all of you. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you for joining us today. The team is here with us. Yeah, I can see that in the background. It's very, very good. Thank you. Thank you for being with us today. You're welcome. Yeah. As we were saying before, we've got on the panelists a couple of we've got MPs. I would say Navendu Mishra, and we've got a retired councillor as well, Charlie McIntyre. We've got a councillor, Wilson Nkurunziza, and we've got Dr. Wallis
I can see some more videos. So it was on, you know. Yeah, I can see you now. I think you're welcome, Alice, as well. Eman, we are ready to start. Okay. Let's pass on. Stephanie, you can take over now. I think we are ready to go now. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome. My name is Stephanie Kairangwa, and I'll be moderating the events today. And thank you for being with us for the commemoration of Kwibuka 27th, the 1994 genocide against the Tutsi. This event was organized by the National Association of Rwandan Communities in the UK and hosted by the Rwandan community in the Great Manchester. This event, I do apologize, we had a bit of technical issues for a few minutes, but now everything's sorted. So let me go through of what's gonna happen today. This event will approximately last about an hour and a half. We have a well-being hub for anyone who will be affected by any topics which will be discussed during the event. So please, with no further ado, let me introduce our first speaker, Mr. Hamisi Hakizimana, who is the chairperson of the Rwandan community of Great Manchester. Thank you, Stephanie. Let me start saying, my name is Hakizimfura, by the way, so it's no Hakizimana. Sorry. Excellencies, okay. Excellencies, Miss Yamina Karitani, the High Commissioner of Rwanda to the UK, Miss Debbie Abraham, MP for Oldham East and Saddleworth, Miss Rebecca Long Bailey, MP for Salford Nakel, Mr. Navendu Mishra, MP for Stockport, Mr. Wilson Nkurunziza, Councillor for Salford, Mr. Charlie McIntyre, a retired councillor for Salford, Dr. Andrew Wallis, investigative journalist, Mr. Ejide Ruhasha, RPF UK chairman, Mr. Jabo Butera, chairman of UNAC, Mr. Emabre Karirima, journalist of IGF, fellow community leaders, friends of Rwanda, and everyone watching us live on YouTube and Facebook. Muraho, good morning. On behalf of community of Greater Manchester, allow me to convey our gratitude and to thank you all for giving us your precious time today and join us to remember the loved ones killed in the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. Due to COVID-19 and UK government guidelines, this year, we are not able to gather in person to mark the 27th commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi, as we normally do. Instead, we are doing it virtually. On the 7th of April, 1994, the Hutu extremists, heavily armed by the Rwandan government, decided to attack and kill the Tutsi, wrongly given the names of Mwanzi or Inyenzi, meaning enemy or cockroaches, respectively, resulting in more than 1 million being killed within 100 days. This happened on the watch of the United Nations Assistance Mission for Rwanda, UNAMIR, which had a mandate to assist with peace process
but failed to prevent the genocide. The international troops in Rwanda were only authorized to evacuate foreigners. A permission to deploy troops to stop the killings was constantly refused by the UN. This is why we have to speak up so that the kind of complicity and the failings of the international community towards Rwanda in 1994 to never occur anywhere in the world ever again. Today is both a time to honor the victims and the survivors of 1994 genocide against the Tutsi. I would particularly like to acknowledge the presence of Anje Umuhoza, who survived the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, who today will be sharing her story with us. Then there is this issue of perpetrators of the genocide, men whom still large in America, Europe, and Africa, as some countries refuse to cooperate with Rwanda government regarding extradition requests. We all know that sends the wrong message to criminals while the survivors try to move on with their lives and deal with the trauma caused by those 100 days. The Rwandan government, led by our President Paul Kagame, is committed to convey a message of never again genocide in Rwanda by promoting unity and reconciliation among all Rwandans without any discrimination. I would also like to commend our country, Rwanda, for its commendable role in the international community. It's notable that the nation that has endured the worst atrocity should risk its soldiers to ensure those atrocities cannot happen elsewhere. What has happened to Rwanda in 1994 should serve as a lesson to the rest of the world and the entire humanity. From the darkest time in our history, the country has risen in the past 27 years as a pioneer for the sustainable future we all deserve for. Rwanda has now a robust justice system in place, and all government institutions are held accountable. On this day of commemoration, let us all pledge to work together and urge the UK government to reconsider its approach to and respond to Rwandan government extradition requests for those genocide perpetrators living freely in the UK to be sent back to Rwanda to face justice. This action will help immensely in the process of healing the wounds of survivors. Together, let us all remember, unite, and renew. Thank you. Thank you, Mr. Hakizimfura. Just a quick reminder that we're live on YouTube and Facebook. And just to say, at the end of the program, we have a candle lighting ceremony, so please get your candles ready. Our next program is a testimony by Andrew Muhoza, who is a survivor of the Rwandan genocide against the Tutsi. Please bear with us, getting some maybe technical issues.
No. gikire ari abayi baje kubasuhuza mwese abo twateraniye hamwe uyu munsi kugira ngo twibuke abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu kwezi kwa kane. Aba nanjye ndi umwe mu babashije kurokoka muri iyo ntambara. Uyu munsi twibuka abacu, nagira ngo nshimire abaje kwifatanya natwe uyu munsi kugira ngo badushyigikire, ari abayikorewe ari n'ababibonye. Mwese mwafashe umwanya mukaza kudufasha kwibuka, mbanje kubashimira. Rero nk'uko mubizi buri mwaka twibuka abacu, kandi kabaho n'itangabuhamya cyangwa se kuganira ibyo umuntu yaciyemo kugira ngo dukomeze abacu. Rero nanjye uyu mwaka numvise mbohokewe kugira ngo mbashe nanjye kuganira ko byagenze, ubwo nari muto ariko sinari muto cyane. Rero ntambara yewe nuruka ni ahantu Gikongoro niho navukiye, ubu bahita Nyamagabe. Intambara yagiye gutera hari mu rugo kubw'uburwayi nari ndwaye, ngombwa ko njya kugira ngo bamvure. Avuga nk'abazi ikinyarwanda, yenda baragiye mu bavuzi ba kinyarwanda kugira ngo bakuvure. Intambara yabaye ntaheruka n'ababyeyi banjye, maze nk'umwaka azaga kunsura kubera uburwayi nari ndwaye. Ndabyibuka rero hano nari ndi hari kure yo mu rugo, biba ngombwa ko mpaguma mu rugo bakajya baza kunsura. Rero ndabyibuka intambara itangira, aho nari ndi nagiye kubona mbona abantu batangiye kugenda baca aho ngaho kwa hano nari ndi, bari abatari ubwoko bwahirwaga. Ubwo ngubwo njye niho bamburaga ko uwo muvuzi, ntangira kubona abantu bo mu gace, abana twanganaga bikorera ibintu bahunga, tuyoberwa ibyo ari byo, ariko tukabona hakurya imiriro kwaka, tutaramenya bitaragera aho ngaho ko byagendaga bihera buri gace bijya mu kandi gace. Rero igihe cyari kigeze kugira ngo nagombaga kuzajya mu rugo, ko najyaga ngira igihe nkajya ngombaga gutaha mu rugo, nari narakize meze neza ngomba gutaha. Icyo gihe mu kwa kane ngiye kubona nagomba kujya gusenga ku kiliziya, aho twasengeraga kiliziya Nyamagabe. Mwe barahazi, hari umupasiteri ari uriya musenyeri witwaga Misago. Ngenda ngiye gusenga n'abandi bana twanganaga. Noneho tugeze ku kiliziya, ariko icyo gihe nagomba kurangiza gusenga nkahita njya mu rugo kugira ngo njye gufata imyenda nzambara bantahanye. Wari umunsi mukuru nyine, uvuye ahantu kure umaze iminsi mu bantu bakuvura ugiye gutaha. Ubwo nageze ku kiliziya nk'abandi bana tujya gusenga. Noneho turangije, ko nari utazi ibyo ari byo, njya gushaka mukuru wanjye ko yakundaga gusoma ibintu mu kiliziya. Ngenda kumureba nyine ngo tuzamukane mu rugo. Ngiye kumureba ndamubwira nti tujyane mu rugo, uyu munsi ajya gufata imyenda yanjye kuko icyumweru gitaha nzagaruka narakize. Arambwira ati ntabwo waza kubera ko natwe tumaze iminsi 2 tuba aha ngaha. Ambwira se mukora iki? Urumva aho narindi byari bitarajya, tutanazi byari se mumaze iminsi mukora iki? Ati twese twaraje, ati kereka abakuru nibo basigaye, ati twebwe tumaze iminsi 2 hano tutanarya. Abagendagiye rero mama ari hehe, kubera ko papa we tutabanaga yari yaragiye. Ubwo ngubwo ndamubaza se mugiye noneho se biragenda gute? Ngiye mu rugo, ati nta muntu n'umwe uza yere ko nari umwana ntazi ibyabaye. Ndamubwira ntigendagiye, ndamanuka ndabyuka namanutse imbere y'abapadiri nshaka kugenda mu rugo nyine mva ku Gikongoro aho ku kiliziya. Ngeze hepfo mura n'abadamu twari duturanye, bose wa mwana we ugiye he? Ndamubwira ngiye mu batize n'indi wasanga, ati abantu b'iwanyu bose bari hariya, ati na mama we mu kanya turamubona. Nabo baranzamuka bati kandi nta muntu uri kurenga kuri bariyeri, hari bariyeri y'abajandarume. Iyo mwazaga barabemeraga, ariko gusubirayo ntabwo batumaga musubirayo, abazaga binjira barabarekaga. Noneho ndagaruka ngarutse mpora no mu rugo
tumaze guhura no mu rugo mbwira mama mbwira rero njyewe ndashaka kujya gufata imyenda arambwira ati nta myenda ibintu byose twabihishe mu masaka kandi n'abandi bana bene nyoko bose bari hariya ku kiliziya tumaze iminsi 3 n'ubu ndashaka uburyo ngenda hakiri kare kuko bari gutwika hakurya ntibaratugeraho ngo njye kubakorera ibintu by'ibiryo bakorera ibijumba imyumbati mbatekere mbazanire bataratwika ubwo njye nashatse kugenda ko n'umwana sinari nzi ibyari byaho narindi none ariko nubwo ntari mbizi nabonaga abantu bahunze nyine aho ku kiliziya abana bose bo mu gace k'iwacu bari bari aho ngaho njya kubaza abana twakinaga baza se ko muri hano ngo abantu ngo bari kwicana bose bandi bari kwicana abahutu bari kwica abatutsi ngo twarabyumva ko bajyaga batubwira 69 nyine badusobanurira uko bavutse banko ngo benshi barapfuye ababo kwacu bapfuye 59 bakatubwira ngo byarabaye ariko ntabwo twari tubizi neza umwana ubwo ndangije yewe nasubiyeyo subira inyuma mama arambwira ati ngwino subira hariya waho kubera ko aho hantu bari barambuye nagombaga kubishyura amafaranga nubwo nari mfite umwana wabo agombaga kunkontorora ngo ntaguma mu rugo ngo ntoroke kugira ngo iwacu bishyure amafaranga so bari bamaze gushyiraho kujya gufata imyenda kugira ngo ngaruke icyo kintu nibuka cyambabaje cyane ni ukuntu umubyeyi wanjye yampobereye arambwira ati isubirire hariya turi hano intambara ntirangira tuzasubirayo turaguma hano ku kiliziya humura aho uzadusanga tuzaza kureba ati kubera yuko ubu ntiwaza natwe turaha arampobera yari yambaye umupira wanjye w'umukara undi ndashaka umupira wanjye ko mama karananutse ku buryo imyenda yawe wihatagamo ko nyine ati uyu mupira niwo ndarana mu masaka kuko ari igikara utagaragara nubwo ndashaka umupira wanjye w'umwana nyine ndawukunda arambwira ati oya niwe ndarana genda umura bigiye kurangira hano nituhava tuzahita tuza kukureba barahara ntibakwemera ntabwo twabishyuye amafaranga yabo barakuvuye urakira bari barandose ntabwo waza ubwo ndangije njya kureba mukuru wanjye ndamubwira se waje tukajyana na musaza wanjye mukuru yari yasigaranye no mu rugo kugira ngo asapotinge nyogokuru yari ashaje cyane ubwo hari musaza wanjye mutwara abana 4 mukuru wanjye na musaza wanjye wankurikiraga basanga aho bari mu mashuri ko abantu bose muri ako gace duturanye bari kuri ayo mashuri yo ku kiliziya primaire ngira mukuru wanjye ako se ni waje tukajyana ko nari waje tukajyana ko twebwe aho turi nta bantu bigi nta kibazo dufite mukuru wanjye ko yari mukuru yari afite umufiance w'umusirikare ati ntabwo nabuze umisha ushatse umisha najya no kwa musirikare bakambisha uwo mukope we wari umusirikare tugiye nta muntu ushana wese waje tukagenda ati hoya bamwe noneho rero yewe urumva hano nari maze umwaka narabaye nk'umwana waho nyine baramfatiye kugira ngo iwacu bari baramvuje ahantu hose amafaranga y'abashire baranze kunanga ngo babanze babishyure kandi mu rugo nta mafaranga nyine bakirashaka ntashobora barancungaga nyine bari baramfashe ingwate newe ndamubwira noneho ngenda agiye ahantu mba nzaba ejo nzazana ibijumba bazanire n'ibiryo basibye ejo nzaza kubareba bazanire umukobwa waho mukuru w'inkumi wari wanjyanye nyine amerekeje ngo tugende ndashaka ko tugenda ubwo nigendera mbwiye mukuru wanjye na musaza wanjye ko nzabazanira ibiryo ubwo mama yaseze ambwira ko agiye gushaka uburyo ajya kwihisha agakora ibijumba akabazanira abagurayi maze iminsi 2 batarya ku kiliziya baragiye tumanuka bita mu dusego twebwe twari dutuye aho bitaga Inzega aho bamvuraga hari mu dusego ahantu kure agenda nk'isaha n'igice n'amaguru turagenda tuhageze ugacyo uko yabagendaga bica bahereye rugura baheraga mu gasare ndabamanuka bagenda bica ntabwo cyaheraga uruhande rumanuka aho byari bitarahagera ngo atangire kwica nyina no gutwika turagenda mpageze mu gitondo barandahagera ndagenda babwira mu rugo bose bari ku mashuri amaze iminsi 2 batarya ejo nzabashyira ibiryo atoke tuzabijyana atari ko tuzaguherekeza utazaguma hariya agabanye watwishyuye ugiye mu gitondo abyuka mfata ibiryo nyine byaraye ndabifata ngo njye kugenda bahita baravuga ngo nta muntu ugenda batangira kwica abantu n'interahamwe hari bariyeri y'interahamwe nugenda ubwo urapfa ubwo rero nyine nawe urabyumva sinari kugenda ngo njye gupfa nagumye aho ngaho uba muri iyo nzu bahita barambwira ati rero hari n'abandi bana nabo bari baravuye nyine bumva ubuvuzi yari yarafatiriye iwabo barabuze ko babishyura nabo babacika 10 nyine barabatutse
aratubwira ati rero aba bana mwebwe batatu muzajye musohoka mu nzu mujye muguma hamwe mukora akazi ko mu rugo kubera ko urwo rugo bari bafite umuhungu w'umusirikare nta muntu wahageraga yari uwo musaza bagira ngo afite imbunda kuba tuba nimurenga iyo ururembo azabica mugomba kuguma ngo byarangiye ntajyanye ibiryo ntaho mperukira kubona ab'iwacu nguma aho ngaho sinasohokaga ntangira kubona nyine ingo zishya muri karitsiye twebwe tugumaho mu nzu ikintu rero cyaje kinjya nibuka cyane ni umugabo witaga Mudenge wari ukuriye ishyaka niba ari PL yari akuriye ishyaka yitwaga Mudenge yari umwarimu duturanye n'umwana yari inshuti yanjye cyane tugendana mu kiliziya baramufata ubwo abandi bari bamugiye Murambi nyine bagiye ko byageze aho bo ku Gikongoro ku mashuri imisaga babwira abagiye Murambi ngo batazasenya kiliziya abantu bose bagiye Murambi uwo Mudenge baramwishe nk'abana mu cyaro ingo zaho urebera nyine ugasesera ukareba baramufata bavuga ngo ya nzoka ngo barayifashe ngo inyenzi noneho baragenda ko twari twemerewe kurenga irembo bari barafunze urugo bari bafite akugi bafunganye bagashyiraho ingufuri uwo musaza yagumaga mu rugo aducunze bati turi imbataze iwanyu ntibatwishyuye muzaguma ahangaha so yagumaga ngo nta muntu wari kudukoraho akabwira abaturage mfite imbunda umuhungu wanjye yabaga i Kigali iyo muhungu yabaga i Kigali ari umusirikare umuhungu wanjye ababeshya ariko sinzi yenda yari ayifite simbizi so barahatinyaga ntawe wari kuza ubwo haza undi mukecuru twari duturanye aho ngaho nyine bamvuraga witwaga Odile azaza kugira ngo bamuhishe aje ikintu cyambabaje umuhungu waho yagiye aramugambanira nkaho araza baramutwara yo mukecuru ujaje cyane baje kumutwara kuramo imyenda arabereka yarabyimbye arababwira ngo nimurebe ukuntu umeze ntimunyice baramutwara bamujyana inyuma y'urugo noneho twebwe baje kumutwara twese tujya kwisha mu mpunga irimo ibishyimbo baduhishamo nimusohoke batwara uwo mukecuru uko babonaga nta kamaro azabamara ngo babere umupfaga sinzi baramutwara bamujyana inyuma y'uwo Mudenge Mudenge abantu bahakana jenoside bafashe icumu arimutera hari hasi rigitungukira mu kanwa twebwe twari twishe muri tuwarete nk'abantu turi kunguruka noneho uwo mukecuru bafata agafuni bakamukubita mu mutwe twumva akantu karavuze noneho ako kantu k'agafuni uwo mukecuru si n'umwuzukuru we bari baramufatiriye aho ngaho twari kumwe n'umwuzukuru we ararira uwo mukecuru tuguma aho ngaho umukecuru bamutabye aho inyuma y'urugo imbwa zarinze zimumara zimurya n'uwo Mudenge umurambo we bawushye ngo ntimubahambe nawe uhamba inzoka ngo ukamuyirekera imbwa nibo zabariye zirabamara twagumye aho ngaho intambara iraba n'ikintu cyambabaje umunsi bicaga i Murambi umuhungu wabo yagendaga kwica akagaruka akaza yuzuye amaraso naho avuye i Murambi araza agezeho aramamagara ngo ngwino hano aranyicaza ngo ntubona ukuntu witetesha ngo iwanyu bose babishe ngo nababonye ngo nakabyiye no mu ndangamuranzamuka ku birenge ukuva uyu munsi uzajya ukora ibintu byose ntuzongera kwitetesha ngo dore ko abatutsi mwitetesha uzajya ukora ibintu byose ujye guhinga ujye gukura ibijumba uhinga inabi iwanyu bose bapfuye n'ubundi basize batatu twishyuye ngo uzaguma aha ngaha ngo ubu ubaye ngo uwacu ubaye imbata yacu abatutsi mwaraduhatse ngo natwe tuzabaha ese numva inzozi numva ndatekereza iwacu bapfuye ngo wababonye ati nababonye wabibatika nakandagiye no mu nda nkazamukana amara ku birenge njye numva ko ari ukumbeshya kugira ngo banyumvishe ko nyine ubuzima bwanjye burangiye sinigeze numva ko iwacu bapfuye byarambabaje kuko babonye iwacu bari abantu beza cyari byose hari abantu babahishe kubera ko kera twajyaga twicara bakatuganiriza uburyo basigaye 59 basogokuru kuno abantu basaza ba mama bakuru babo kuno basigaye bakatubwira 59 ko bahishaga ngo nk'abantu ngo bakabataba nk'ahantu mu Rwina numvaga ko ari umuntu wabahishe sinigeze numva ko atekereza musaza wanjye arahari abankire wanjye barahari sinumvaga ko bapfuye bose ariko ndatekereza se yababonye cyangwa arabeshya ndababara ariko ndavuga no barabahishe kera barabahishe barabitubwiye n'ubu ngubu barabahishe sinigeze numva ko bapfuye ubwo naho akazi katangiye kujya bankoresha igihe kubera ko giye ntavaga mu nzu abo bana n'abo bana batatu b'abatutsi twakoraga akazi ko mu rugo gukubura gukura inka abandi bana babo bakajya guhanze nyine basohokaga twebwe twarabo gukura ibijumba tugateka tugakura inka dusohoka uwo musaza nawe akatugumaho intambara yarakomeje
abantu bose muri ako gace barabica, abaho ngaho bose bamaze kubica rimwe nibwo haje umutwa azaje kundeba aravuga ati hari ahantu hari inyenzi bahishe, umutwa azana amacumu araza, no wa musaza itahagarara ku rugi ngo aba n'abana banjye iwabo ntibanyishyuye kugira ngo mubice mubanze munyice muce, aba ni ingwate zanjye kandi njye mfite n'ibirozi ndabibateza, aba ngaba ni ingwate zanjye iwabo ntabwo banyishyuye. Umutwa w'umusaza avuze ko ari bubateze imyuka nyine y'abarozi sinzi ibyo ari kubateza, umutwa asubirayo n'icumu ariko ngo turashaka wundi cyane cyane ngo w'inzobe, baza ngo ari igihe bashaka ngo wa wundi w'inzobe, abandi bari ibikara, ubwo ngubwo sinzi impamvu ari igihe bashakaga idono. Ubwo arangije umusaza nyine ahagarara kuryama ngo murabica ariko mumaze kunyica. Umusaza aragenda, bamaze kugenda intambara irakomeza, tuguma mu nzu nyine tutemerewe gusohoka, twari turebera nyine mu nturusi nyine bavuza induru birukanka kwa kundi abana nyine bareba nyine batazi iyo biva niyo bijya, ariko nkajya numva mvuga ati iwacu barahari, hari umuntu wabahishe nzababona, bumva ko nzababona, avuga uru rugo sinzarugumamo, iwacu barabahishe na kera barabahishe. Intambara yakomye igumaho, ubwo ngubwo haza kuza umuntu wari uziranye no mu rugo, wari uziranye na papa ye, yaramubwiye ati ari i Kigali yari yagiye gusura abantu, aramubwira ati gese ntarenga ku giti cy'inyoni ariko uri inshuti yanjye uzagenda undebere umuryango wanjye, please uzamenye ko umuryango wanjye uriho. Ubwo ngubwo yaragiye, umugabo yavuye i Kigali we ko yari umuhutu ntawe umwicaraza, ageze ku gace ko mu rugo akora kurumva nayo maze umwaka ntaba mu rugo, bari barananyibagiwe, umwana warwaye baroze bari baranyibagiwe, abantu bumva kwenda nanjye napfuye. Ageze mu gace ko mu rugo abaturage baramubwira ngo nta n'umwe wasigaye, nta n'uwo kubara inkuru, bose barapfuye. Noneho umugabo yibuka yuko hari ahantu bigeze kuzana na papa kunsura, nari ndwaye, avuze ko hari umwana wa hano bari bararoze yararwara, abitekereza reka njye kureba. Umugabo araza, yari umusirikare, aje babonye umusirikare wa musaza ahita aza, aturutse ruguru bati hari umusirikare uje, noneho babonye ko njye mfite imbunda bohereje umusirikare. Ikintu bahise bamfata, bahise banjyana mu kiraro cy'inka bangerekaho ibyatsi abandi bana nyine, ntabwo bari bazi ko baje kwica n'abo bana bandi. Urumva abo bana bo bari bahamaze n'imyaka myinshi, ntabwo babahiga cyane ko ntibari bazi, bari barabavuye kera hamaze nk'imyaka nk'itanu, barabagize ingwate bo barabaretse ngo babakoreshe nyine ko babuze amafaranga yo kwishyura. Ubwo ngubwo ni jyewe cyane cyane ukumva n'igihe wari mushyashya igihe cyane bahigaga kurenza abo bana bari hamaze igihe. Anshyira mu kiraro cy'inka anyerekaho ibyatsi, maze kongerekaho ibyatsi umusirikare araza, maze kuza baramukingurira, ntabwo bamwibuka, urumva yari yaraje yambaye civile batamwibuka, urumva igeze kuzana mu rugo no papa kumusura nyine aho ngaho nari ndwariye. Arangije baramuganiriza ati amakuru ntabwo twabamenye, ati nigeze kuza hano nzanye n'umugabo ufite umwana urwariye aha ngaha, tuje gusura uwo mwana aha ngaha. Bati ntawe dufite, ati n'inshuti yanjye turumva, ntabwo twari turi kumwe i Kigali, hanyuma atari burebe ku giti cy'inyoni, asaba yuko nazagenda kumurebera famiye we, twari tuzi ko kumvaga ko intambara iri i Kigali yenda mu cyaro itarahagera. Ngiye muri famiye bambwira ko nta muntu wasigaye, ariko ndibuka ko twigeze kuzana hano gusura umwana we wari urwariye aha ngaha. Ubwo ngubwo bumvise ko nyine ari umuntu uzi, rwose yampaye umurage ko nzamumenyera famiye. None uwo mwana mwaba yari yatashye, mwaba muzi amakuru yari, no bumvise ko ari umuntu nyine uzi hano mu rugo, ari umuntu ushaka kumufasha, baraza barampamagara ndamusuhuza. Ko yumvise bamuganira, yumvise ko anza ababwira ukuntu yahaje nyine bahita baramwibuka. Barangije arambwira ati umwana rero sinshaka kumusiga, waba twahanye igihango ko nzabamenyera umuryango se, ntabwo ushaka kumusiga musize igihango cyazamama. Ngira ngo ntabwo ushaka kumutwara kubera ko abo basize batatwishyura amafaranga. Twaramuvuye, umugabo wanga kwanjyana, banze kwanjyana arababeshya arababwira ati ntabwo ari ukumujyana, urumva abana banjye bajyaga bajya iwabo muri vakanse bagakina barangana, kamujyana asuhuza abana nzamugarura. Ko bafashe umwenda umwe bambaye igihita nambaye, bampa nzagaruka nambaye, baramubwira ati ushaka kumujyana burundu wishyure 200,000, wabo bapfuye batatwishyuye. Umugabo ati nawe najyana, ati intambara nirangira nzayabishyura. Umugabo arababeshya ati ngiye gusuhuza abana be nyine bajyaga baza mu rugo muri vakanse nyine, ari inshuti zo mu rugo.
nuko aranshyira imbere bampa umwenda umwe nzagaruka ntamenya kugira ngo tumenye ko azagaruka nta mwenda ajyana turajyana turanshyira imbere turagenda intambara iriho irangira batari abantu bari barishe umurambi hararangiye nyine bari guhumbahumba so umuntu w'umusirikare agushyize imbere ajyanye n'umugoroba nta n'umuntu ari kunkoraho nari n'umwana kandi kumwe n'umusirikare turagenda tujya ku kigo cya gisirikare ku Gikongoro ubwo ngubwo yari afite abana be nta nubwo bahabaga yari yarabohoje umugore w'umututsi umukobwa w'umututsi babana nyine yaramugize umugore we yaramukwikiga aramuhishe aragenda arabimubwira umugore nyine ikintu kimbaza nuko nawe numvise nari nishimye mvuga ngo mwene wacu nyine nawe umugore nanjye mba mu nzu akamwe ko ntuzasohoke kubera ko twari duturanye na gereza atazagira umuntu wo kuri gereza ushobora abantu bashobora kuba baza batuye mu gace hano aba bakuzi ukanteza tarabu ujye uguma mu nzu kugira umugore ntuzatuma asohoka ajya aguma mu nzu ngo nagumaga mu nzu ngatekera mu nzu umugore abonye umukozi ajya amutekera nguma aho ngaho ngo ngubwo sinzi ukuntu nibagiye nk'umwana udasohoka nyine n'abandi bana bari gukina sohokera hanze sohotse mbona n'abantu bari baje kurangura imboga aho ngaho nyine abanyururu bajyaga bahinga umuntu ambonye twe dutema uyu si wa mwana wo kwa kanaka noneho umugore arandeba naho mbonye umuntu avuze gutya amagara izina ryanjye ndagumya ndikinira ndicecekera ahubwo arabona arabanje ndahindukira mpita nibuka ko nagomba guhindukira mpita ngumya ndakina noneho mpita ngenda mu nzu ndagenda ndamubwira mbibwira wa mugore ahita arankubita arankubita ati urashaka kunyicisha ubwo ngo byararangiye nguma aho ngaho iyi ntambara ikomeza iba inkotanyi zifata igihugu zigera ziri kugenda ziza zifata biba ngombwa ko baduhungisha nyine umugabo ahungisha uwo mugore nyine ngo bajye Cyangugu nanjye biba ngombwa ko ngendana nabo ariko ko twagombaga guca inzego aho twari dutuye ubwo ngubwo ajyana n'abandi bana b'abasirikare nyine n'abana babo ko babanje guhungisha abagore b'abasirikare aragiye abwira uwo mushoferi wari umutwaye wari inshuti ye ati uyu nguyu nimugerayo uyu mwana ni umwana w'inshuti yanjye ni ukuvuga ngo uyu mwana napfa nawe uzapfa umucishiro nimugera kuri bariyeri ntutume agaragara ubwo umuhungu wari utwaye nyine imodoka ya gisirikare banshyiraho munsi y'amatera bangerekaho matera turagenda duca inziga kuri bariyeri nta handi bari kumenya ko nari umwana nta ndangamuntu bari kunyaka ubwo twaragiye tugera i Cyangugu tumaze kugera i Cyangugu wa mugore abandi basirikare bakomeye baramutwara nanjye arantwara aranyiba ko umugabo yatujyanye mu kigo ahita aranyiba asanga undi mugabo w'umusirikare uta wa wundi mu majoro aranjyana maze kunjyana ajya amukorera nyine mpinduka umukozi we uwo mugore nawe akamenya n'undi musirikare mpinduka umukozi we nyuma wa mugabo aza kumenya aho undi aza kuntwara umugore aranga ubundi se ko ari mwe wacu wamuretse mpinduka umukozi n'igihe watekaga n'igihe wakoraga ibintu byose ariko nizeye ko iwacu nzababona hora nizeye ko iwacu batapfuye ko twagiraga neza abantu ko nzababona umunsi umwe nzabona iwacu n'ubundi gusufura twarakomeje tuba aho ngaho intambara igiye kugera i Cyangugu baranjyana n'uwo mugore baramufungana niwe bahitaga bajyana nyine uwo mugore yashatse undi mugabo w'umusirikare nawe wamubohoje nyine w'umufandi turagenda tujya muri Bukavu turajyana nabo nyine mba umukozi wabo nkajya nyine mba umukozi wabo hanyuma igihe cyaje kugera nkora n'abantu banzi abantu barambona bambonye ndahakana ariko uwo mugabo nyuma yaje kumenya ahantu undi aza kunkurayo aje kunkurayo arabwira ati rero ujye ubwira abantu ko banyari Cyangugu aranyicaza ambwira agace narakibagiwe ambwira ati umuntu ntuzagire uguhamagara ntuzavuge amira irindi zina uzajya uvuga witwa Angelina urumva ati ibyo uvuga Angelina iwacu ni Cyangugu ubwo ngubwo amaze kuko iyo banyitira izina nari kuryibagirwa Tricia Angelina bijyanye na Ange ubwo arambwira ati n'urugero umuntu ubonaga kubaza ukeneye agira uguhamagara jya ureba hirya ntukagire gute ko wa mudamu tuburana gutyo wa mugabo aranjyana na famiye ye yari yayizanye n'abana be turagumana ubwo nyine bakajya bankubita buri munsi abana bakaza banga inzara turyamye bakanamukoresha akazi k'uburetwa bakarya agiye nkasigaza sindye ajya guteka nkateka nkagaburira
akanyereza gusaba ibiryo mu bazahirwa, nkajya kwaka ibiryo mu bazahirwa, bagerayo bakankunda cyane abantu b'abazahirwa, akaba ari igihe bahiye abandi impunzi zagiye gusabiriza, nyine igihe boherezaga gusaba ibiryo, bagera bagahita bambwira ngo uriya w'inzobe ngo naze bakampa imiceri n'ibintu byose abazahirwa nyine abijyana bakabirya, igihe bakampa akawunga, bakamubagira igikawunga kandi ari igihe bagiye kubisaba, bakajya bavuga ngo genda ngo n'ubundi ngo abatutsi kuva kera ngo abantu barabakunda ngo uzajye ubariho ugenda ngo nawe babona bakaduha ibyo kurya. Ubwo naragiye nguma aho ngaho, bangira umukozi nyine nkajya matekera, bari nk'abana 7, ari umwana mutoya imyaka 12, 13, ateka akawunga y'abana 7, icumba, ateka imboga, njye nkarya akawunga yonyine. Nubwo bampishe ariko uwo mugabo ntabwo namurenganya, nta kundi yari kubigenza, njye numvaga nyine ngomba kubikora nyine. Ngo bigezeho mpura n'umudamu umwe tujyana gusabiriza, arambwira se wa mwana we kuki abana b'iwanyu bose bahari, kuki ari we batuma gusa abandi basigara? Ndamubwira ni ukubera ko jyewe ari byo mbashaka, simashaka gusigara ngo ndere umwana, ni jye ubishaka. Ngo ngo ariko ni wowe buri gihe batuma ngo nta wundi azana, ngo ariko ngo ubabaye ngo ntujye useka, ubundi igihe ntangiye guseka vuba, ngo ntabwo ujye useka. Ndavuga nikomeze, ngo tuguma aho ngaho. Umudamu noneho bigezeho aza kumbwira nyine, arambwira ati shati, nanjye arankunda cyane, ari umumama mukuru, arangije aza kumbwira ati shati ni ukwihangana nyine, tubwo nyine ati nanjye nubona ko ari igihe bakunda se, ati buri uriya mugabo nanjye ati ntabwo ari umugabo wanjye, ni umuntu yarambohoje, ati mu ntambara nyine, ariko ntuzajye ubwira mbikubwiye ko nakwikundiye, genda. Noneho abimbwiye ngira ngo aragira ngo anyumve, ati nyine ati buriya nanjye ati umugabo wanjye yarambohoje, ati iwacu barabishe bose, ati n'umugabo wanjye wundi wa mbere baramwica, ati uriya mugabo twari duturanye arampisha, atari kwangiza umugore we, ati rero ati nanjye buriya niyo mpamvu ubona ari igihe uzabashyikiwe bagasigara, banaga n'abaramukazi bagasigara. Ndamubwira noneho nshaka kubivuga ariko akabyubwa, nanjye noneho bigezeho mpita ndabimubwira, nanjye ndamubwira ibyanjye nyine, ngo niyo mpamvu nagukoze ngo uzatoroke wigizire. Ubwo nijoro saa 8 z'ijoro nkoroka muri Burende, mfata igikapu bose baryamye, wa mudamu ariko ntabwo yaranzi, nta nubwo ngo yavukaga mu Bugesera, so ahita amubwira icyo asanga turagihuje, arambwira nzatoroke, dore bagufata nabi, bakujya inzara, baragukubita. Arankubitaga nziruka saa 8 z'ijoro abandi basinziriye muri Burende, nuruka nanjye kwa wa mudamu. Hageze ariko urumva Burende zabaga zituranye, hageze kwa wa mudamu nyine, ubwo nawe ahita areka kujya gusabiza, akaba azajya bari we yohereza nawe ngira umukozi. Ndahaguma, igihe kigeze ari nagiye gufata ibiryo mu nkambi aho twafatiraga, nza guhura n'umuntu, noneho ambonye ngo uyongo uziko, ngo setisi wama, ngo uyongo uziko, ngo setisi wageze hano gute, no kubera imboshonoro, wabonye iwacu, bita nibagirwa ibyo bambwiye, mbivuze wa mudamu ahita yirukanka, itajya guhamagara umugabo, cyo guhamagara umugabo we araza, ngo wageze hano gute. Avuga njye ntabwo mbazi, ngo kandi tumaze kuvugana ngo iwanyu si kwa kanaka, abandi hoya. Noneho bahita bajya guhamagara abandi, kuko iyo babonaga nk'umuntu w'umututsi mu nkambi baramwicaga bamumenye. Ikintu nahise nkora, nahise ngenda mpita nca mu nkambi nyine, mu tuzu two mu nkambi ndiruka. Ngezeyo kandi uwo mugabo yambwira nibabimenya nzazamwica, singomba ko uwo mudamu yari yarambwira ati singomba kugira ikintu mvuga, yarambujije uwo mudamu. Nari naravuye muri rwa rugo narabatorotse, uwo mudamu mpita ngenda bimubwira ngo hita uva hano, dore n'umugabo wanjye n'umusirikare, nabimenya arahita kwica, hita ugenda urebe yundi. Ubwo yari finali, aho bari baranjyanye nayo narahavuye, ari aho ngaho naho umudamu arambwira nti ngende, nafashe igikapu ngenda nirukanka, ni ngombwa ko mbava, ngenda njya mu ishyamba, njya kuryama mu ishyamba muri Kongo. Hano najyaga njya gusabiza niryamira mu ishyamba, ndaryama, hari nka saa 12 njyama mu ndara mu ishyamba. Mu gitondo abana bazirwa bagiye kuvoma, hamwe najyaga njya gusabiriza ibiryo, barambona, bambonye ngo disi munyarwanda, babivuga mu Giswahili nyine, uyu ni munyarwanda, ngo namukumbuka ure, batangira kuvuga nyine. Noneho ndababona baramfata, banjyana iwabo, ko najyaga ngenda nyine nkababagarira ibishyimbo, bakamyumbati, bakamibijumba, nkabijyana hahandi nabaga. Banjyanyeyo njya kuba mu bazayirwa bashi ntazi ikirimi, bakajya barya ibintu ntazi, nzara ikanyica, bakampa inda zo mu mutwe ngo nzirye, bikananira, bakarya ibintu bikananira, mbaho ntarya, mbaho ngaho nyine ntunzwe n'imboga gusa.
ariko bambera abana beza bari barankundaga cyane, Imana yari yampaye igikundiro ndahaguma. Barambwira ati rero nabo bari bamaze kuba Abanyarwanda, ariko nacaga mu marenga nyine nkajya mbabwira nyine nca mu marenga mbereka ko bashaka kunyica, bazanyica. Noneho bakavuga ati tutsi hutu, tutsi 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 ni tutsi tutsi tutsi, ntabwo nari nzi ikirimo. You hutu hutu tutsi, nkajya mbereka nyine bakabyumva nyine ngaca mu marenga. Ubwo barambwira ngo njye ngoma mu rugo, bakajya bagasigara ndera abana babo igihe kibaye. Ariko numvaga ku mutima wanjye iwacu bahari, numvaga barabahishe. Ndamugeza ndavuga ndashaka gutangiye kureba iwacu barahari. Ati no, azakwica, inkotanyi zakwira. Ndamubwira no, kubera ko interahamwe zari zarababwiye ko inkotanyi zica abantu. Ndababwira njye inkotanyi no, inkotanyi tutsi mi tutsi no mi. Nkajya mbabwira nyine nca mu marenga. Anyway, nyuma babonye mara nk'icyumweru ntarya, nkirirwa ndira, baramfata nijoro saa 10 z'ijoro. Abazerwa baramfata. Uwo mudamu yari afite umudamu w'inshuti ye ujya kurangura icyangugu, aramubaza ati nugenda uzatubariza inkotanyi ibi n'ibi. Arazibaza, arangije tuzamuzane. Umudamu anyaranzindukana mu gicuku nyine, interahamwe zitarabyuka nyine zari zarahunze ngo zijye guhingira abazahirwa amafaranga. Tubyuka saa 9 z'ijoro kugira ngo tugende, hari ahantu ugenda amasaha 5 n'amaguru ukagira ngo ugere i Bukavu. Turazinduka saa 9 z'ijoro, aranjyana, maze kujyana njyana i Bukavu kuri uwo mudamu uzanjyana kugeza ku mupaka. Uwo mudamu yanagenda arakura muzahirwa mu gitondo, muzahirwa nawe aranyinginga, mageze nabo barankunda ati guma aha batazandabwira no tutsi inkotanyi tutsi mi tutsi no. Urumva nacaga mu marenga. Ubwo baranjyana bangeza ku mupaka kuri Rusizi. Inkotanyi ndazibwira, mba nari umwana, bambaza ubuzima bwanjye, ndababwira nyine nk'uko mbivuze. Arangije baramfata, ubwo banjyanye nyine kugira ko banjyane muri Aruferina. Ubundi buzima bwakomeje, ntabwo naburangiza, gusa ibyo naciyemo nibyo. Mwakoze kunyumva, Imana ibahe umugisha. Thank you, Ange, for your testimony. Ugumye wihangane kandi. Just to remind you, we still have our well-being hub here. Anyone who got affected by what Ange just said, please feel free to come and get some help. And next on our program today, we have Eulogy by Credo Isheja. He's a young Rwandan living in the UK. RIP all the victims, RIP all the soldiers. The sun's rising again in Rwanda. Look, we moaned, we cried, the world left us behind. It's hard to see the tears fall, but we're all broken inside. Memories of our forefathers, for them we gotta go harder. Mentally and physically, we gotta have to build ourselves so they won't harm us. Try and deny it like it never happened and we're lying. Can't deny the truth, God knows the truth, for the truth we gotta keep fighting. Yeah, for the truth we gotta keep fighting. Resilience for the pain's real. When we come together, it's how we're going here. The plan around is the obstacle. After many years of nation building, and the struggle has been uphill. I got more to say, I ain't done still. Got more to say, I ain't done still. Yes, but I kinda got it easy. It's not in the papers or on our TV. Think of the kid whose neighbors are perpetrators. Like anytime they could turn against us, can't find peace, view the world as dangerous. Jesus, the disease haters. Are you into politics? Partly, yes, but I'm not into BS or parliamental of the spirit of fighting to foreign cause. I was motivated by RPF. Look. Never thought that the sun would rise. So if you're here because your fam survived, or even a perpetrator's child, leave the sins of their man behind. We've got to build this nation and reunite. We've got to build this nation and reunite. We've got to build this nation and reunite. Yeah. We've got to build this nation and reunite. We've got to build this nation and reunite. Hello?
I'm sorry, I was muted. I was just thanking Credo for his eulogy. Next on our program, we have MP of Eldon East and Sadworth, Miss Debbie Abrahams. Please welcome. Thank you. Thanks so much, Stephanie. And good morning, or is it good afternoon? Nearly good afternoon, everyone. I just wanted to thank you for inviting me to today's event to commemorate the 1994 Rwandan genocide. And could I start by saying how moved I was by Angelina's testimony about what she went through. So moving and so brave. In terms of sharing the story. It must be traumatic each time you do that. So, but thank you. It helps us to understand why events like today are so important. The reason I wanted to attend today was to show my solidarity with all the Rwandan community, not just in Greater Manchester, but internationally as well, and particularly the survivors of this genocide. But I'm conscious that as someone with no experience of the horrors that you have faced and your families have faced and have endured, as I say, many years on, and still we can see the trauma that people are still experiencing. And I know that in the introduction we were again reminded that we must say this must never happen again and that we have to learn lessons. But it seems very vacuous when, as I say, I have no personal experience of that. And what does that mean? What does it mean that we have to do? The reality is that sectarianism and discrimination on the basis of your ethnicity, your race, your gender or sexuality, your religion, or even your values and beliefs, it's still happening across the world, including here in the UK. And I believe, and again, one of the reasons I wanted to attend today, I believe that as a politician and as community leaders, we have a moral duty to challenge injustice wherever we see it and to uphold the Universal Declaration of Human Rights that the world committed to after the Holocaust during the Second World War. We are all human beings born free and equal in dignity and rights, and that is the first article of the UN Universal Declaration. And I believe that we should really every day be fighting to ensure that that happens. So today, I restate my commitment to you and to everyone to equality, human rights and justice for all. And I, as a member of Parliament, will do all in my power to ensure that this happens. I wanted to end very, very quickly with a poem I came across called Where Tears Have No Power. Many of you may have heard it already, but it was new for me and it may be new for some people. And it's by Haki Madhubuti. Who has the moral high ground? 15 blocks from the White House and small corners in Northwest DC, boys disguised as me rip each other's hearts out with weapons made in China. They fight for territory. Across the planet in a land where civilization was born, the boys of DC know nothing about their distant relatives in Rwanda. They have never heard of the Hutu or Tutsi people. Their eyes draw blanks at the mention of Kigali, Buyumbu, Butari. All they know the streets of DC. And do not cry at funerals anymore. Numbers and frequency have a way of making murder commonplace, not news, unless it spreads outside of our house block territory. Modern massacres are intra-ethnic. Bosnia, Sri Lanka, Burundi, Nagorno-Karabakh, Iraq, Laos, Angola, Liberia, and Rwanda are all small foreign names on a map made in Europe. When bodies by the tens of thousands float down a river, turning the water the color of blood, as 250,000 people flee barefoot into Tanzania and Zaire, somehow we notice. We do not smile, we have no tears, we hold our thoughts.
in deeply muted silence, looking south and thinking that today Nelson Mandela seems much larger than he is. Thank you so much. Thank you, Ms. Abrahams. Our next guest is Ms. Rebecca Long-Bayliss, the MP of Salford and Eccles. She sent her apologies and the following video. For Salford. Hello, my name's Rebecca Long-Bayliss and I'm the MP for Salford and Eccles, and I'm so sorry that I can't be with you in person today. Unfortunately, I've got to be at our local election count in Salford, but it's an important day and a really important event. You're here today to remember the 1994 genocide that killed over 800,000 people. We know that entire families were completely wiped out, and we promise never to forget that this atrocity has happened. Now, it was a well-organised campaign of mass slaughter. Militias were given hit lists of Tutsi victims. Many were killed with machetes in acts of appalling and senseless brutality. And sadly, despite this, and the world knew what was happening, little was done internationally to stop the killings. The UN in Belgium had forces in Rwanda, but the UN mission was given a mandate not to act. The Belgians and most UN peacekeepers pulled out. It seems incomprehensible to us today that this happened. But we stand today with those survivors who pulled through. We remember all those names and those families who sadly died, and we pledge to make sure that this never, ever happens again. So I'm sending my solidarity to you all today. I hope that you have a thoughtful and peaceful event today. And I hope that we all stand together to make sure that all government officials and ministers that are currently in the UK government pledge to make sure that this never, ever happens again. Thank you. Thank you, Ms. Long-Bayliss. Please welcome our next guest, who is the MP of Stockport, Mr. Navendu Mishra. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Many thanks to Hamisi and Rwandanese community of Greater Manchester for organising this very important event and for inviting me to speak. We've had some really important speakers and a very powerful and moving testimony from survivor. I like to think that I have reasonable knowledge of the genocide, but this event has enlightened me even more, and it's so important to remember what happened. I'd also like to thank the National Association of Rwandanese Communities and the High Commissioner for being on this call. As I said, I've learned lots, and I'm sure people viewing on YouTube or Facebook or Zoom would have learned lots as well. It's good to see some familiar faces here today. I'm proud to represent Stockport, and it's really good to see that Debbie and Rebecca have been able to join. There's lots of support for this in Greater Manchester on a cross-party basis, but it's really good to see Wilson as well, who's a Labour councillor. It's an honour to be here today with you as a mark of respect and to honour your loved ones killed in the 1994 genocide. The genocide in Rwanda is one of the most despicable and intensive atrocities committed in living memory. It's a story that must be remembered and told. To remember is to prevent, and that's why events like this are so important. It's also important to say that the world failed Rwanda in 1994. The international community stood by and allowed this genocide to happen, and it's important to be honest and upfront.
I pay tribute to the way that Rwandese people, despite everything, they've rebuilt their country. Rwanda is now said to be an economic success story with a booming economy, widely accessed universal healthcare and free education, some of the great achievements that the country has made recently. But the sad truth is that despite many successes, the fight for justice has to continue, with many perpetrators of genocide still living free in many countries across the world. Only last year, four men here in the UK were questioned by police about claims that they committed atrocities during the genocide. And sadly, shockingly, one of the men was found to be living in Manchester, here in Manchester. As a member of parliament and chair for the all-party parliamentary group on Zimbabwe, I've questioned the British Foreign and Commonwealth Office on what they're doing to ensure that the former commander of the Presidential Guard of the Rwandan Army is brought to justice now. Please forgive me for my pronunciation, it's not great, but I believe it's pronounced Proteus Piranha, so forgive me for my pronunciation. I'm sure you'll know that he was a former commander of the Presidential Guard of the Rwandan Army, and is top of the list on the remaining list of fugitives indicted by the International Tribunal into the 1994 killings. It's been on the run for 27 years, charged with war crimes, genocide, and crimes against humanity. The UK government supports the United Nations investigation to locate him and has called on Zimbabwe to support the United Nations. It's also, I think, encouraging that Zimbabwe and Rwanda have signed a memorandum of understanding regarding legal mutual assistance on criminal matters in March this year, quite recent, to strengthen bilateral relationship. Let us hope that justice will finally be served soon. I've been assured that the UK remains fully committed to ensuring perpetrators of genocide are held to account and justice is achieved. We must always be ready to challenge governments to abide by their international duties and commitments. It's very important that justice is done, that all people that are implicated in genocide are made to answer for their crimes. You don't need me to tell you this, but the sad reality is that for too long, many members of the Interahamwe and other people who are indicted have hidden in plain sight. And this is not acceptable if we really believe in a world free from atrocity. These heinous crimes must not go unpunished. We must remember, and the world must remember, the genocide in Rwanda. We cannot, unfortunately, change the past, but we can make sure that the future is different, and we must never allow the events of 1994 to be repeated ever again. I'm very pleased to have been able to speak with you today and offer my solidarity with the Rwandan community, not just in Greater Manchester, but across the world. Justice will prevail, and we'll never forget. Thank you. Thank you, Mr. Mishra. Let's please just remind people that we need to use the right terminology when talking about the genocide against the Tutsi in 1994. Please, next, welcome a poem which is written by the Rwandan youth in the UK. How do you remember what you haven't lived? Through the eyes that saw it, through the scars that reflect it, through the souls that escaped it, through the minds that still carry it, and through the weary hearts because of it. I have to play my role so that it won't happen again. I don't need to have lived it then to remember now. I mourn the grandparents I didn't get to meet. I mourn the aunt and uncle I didn't get to hug. I mourn the unknown who died for my family and my country rescue. I mourn the neighbour who gave his life for my loved ones. I mourn with my siblings born abroad in 94. I have to play my role so that it won't happen again. I don't need to have lived then to remember now. I saw the sadness caused by April. I saw sorrow in my mother's eyes. I saw the darkness of man's heart. I see the hurt on survivors' faces. We have seen enough wars for a lifetime. We must not forget. We must never forget.
I have to play my role so that it won't happen again. I don't need to live then to remember now. I want to see more of the smiles and the healing. I want to see more of the growth and thriving. I want to see more of the forgiveness and building. I want to see more of the flourishing Rwandan family. I have to remember what I haven't lived through those who did. I have to play my role so that it won't happen again. I don't need to have to live then to remember now. Thank you to our young Rwandans. Well done. Keep it up. Please welcome Mr. Andrew Wallis, an expert on Rwanda. Thank you so much, and it's a real honour as ever to join the community on these occasions. I think my remarks really, I will try to keep very short. Is a problem yet again, and it will never go away. That's something we know for sure. And recently, many of you will have followed the very unfortunate problem with Cambridge University, one of our elite universities in this country, which proposed and went ahead with platforming a known denier of the genocide against the Tutsi and her views. And I say known, but clearly her views were not known to even such an august university as Cambridge. Those who chose to platform her did not know about her views, did not understand what had happened in Rwanda. And so on this basis of, I would say, ignorance, chose to go ahead, platform her, because denial is, of course, everywhere, and denial seeps into the mainstream unless people understand really what the facts of the matter are. I would say recent polls show that nearly 30% of people in this country did not know about the Holocaust. That is frightening. Now, if you did the same poll about the Rwandan genocide against the Tutsi, you're probably talking 80 or 90%. People don't know what happened. They don't know who the victims were, and they don't know who the perpetrators were. And unfortunately, in this country where Africa takes such a back seat, people are not interested to find out. So it is up to us, I think, and the positive to come out of the Cambridge University event a few weeks ago was how well people rallied around, writing to their MPs, writing to the university, putting out online how disconcerted they were that this individual should be given an open platform and should not have anyone on that platform to actually take her views to task. And that is so important, I think, that we continue this fight. I mean, more recently, I was talking to two 90-something-year-old Holocaust survivors. And they've been fighting since they were in their teens, when their families were killed in Poland. So nearly 80 years they've been fighting denial. And I'm afraid that's the task ahead of all of us. It's not something that will go away. And unfortunately, in these days of social media, it is just going to get worse. And it's so important that we continue the fight. What we do as individuals here today, that we call out denial when we see it, but even more important than that, rather than firefighting after the event takes place, that we educate people around us in our workplaces, not just people who know what happened, but those 80 or 90% who don't know. And we tell them about the genocide against the Tutsi. We tell them about how it impacted on the families that were affected, we've heard earlier today, and that denial has a cost.
It is a cost not just to the truth, but it is a real human cost. It is not some academic debate, but this affects people's lives today. And it's so important we continue to educate people around us in our communities, but outside our communities, in using social media, writing to our MPs, writing to universities when is needed. But the fight must go on. And the one positive I take out of the University of Cambridge event is that so many people were anxious that the truth should be heard. And that's something really positive to go forward for, and long may it continue. Thank you. Thank you, Mr. Wallis. Please welcome Mr. Jabo Butera, the chairperson of the National Association of the Rwandan Communities in the UK. Good afternoon, everybody. And thank you very much for being with us here present. Honorable members of the parliament present here, honorable councillors, Your Excellency, High Commissioner of the Republic of Rwanda in the United Kingdom, Madam Yamina Karitanyi, distinguished guests, fellow Rwandans, and friend of Rwanda. Today we are commemorating the 27th genocide against the Tutsi, which happened in Rwanda in 1994. This particular act of commemoration is an important act for the humanity, is an important act for every individual, and particular an important act for every individual of Rwandan origin. The genocide against the Tutsi in 1994 happened while some of us were here, we saw it. Some of us are young generation who are just hearing from history, and some didn't have the chance to hear about it when it was happening and are learning from act like of today. The Rwandan community in the UK are coming together to commemorate this important act of commemorating for many purposes. And the main one I can pick on, I can touch on, I'm just gonna go through few of the main purpose why, as Rwandan living in the UK, we commemorate, or as well as any Rwandan or any human being, we commemorate this act, or we do this act of commemorating the genocide against the Tutsi in 1994. We use the theme of remember, unite, and renew. As Rwandan, we remember our loved one who were killed atrociously during that period. And we remember this on this day particularly, yet we remember every day. We remember every day of our life, and we try to remember that through our children who are being born. Once we have a new member of a family, we remember those who lost, and we try to give them the name of those who are lost so we can continue. And the story does not end with them who were killed. It's their continuation. We remember who were killed, those who were killed before finishing their purpose in this world. We remember those who went early. It's an act of remembrance of today, yet is an act of remembrance of every day. That's why we remember. As Rwandan, we commemorate to unite. We commemorate to unite as one nation. We commemorate to unite as individuals going through the same pain, the same challenge, the same feeling. We unite to see what we can build over tomorrow. We unite on this particular day to share our history and unite
in sharing our future. As Rwandan, as well, we commemorate to renew. We renew that value. We renew or that hope. It's never going to happen again. We renew by commemorating, by bringing this act here we're doing today, renewing our values and saying never again. What has happened in Rwanda, never again to happen. It's that human value. For every Rwandan, wherever they live, they are holding high that value of saying it will never happen. We renew looking at the hope of the future. Dear fellow Rwandans, distinguished guests, as Rwandan living in the UK, we are grateful for the time everyone is putting in, and we are committing on these values of remember, unite, and renew. This act of commemorating will be expressed through this media of a way of getting together, as well as teaching the history or the future of everyone so that they can learn from here. And it's for hearing what everyone have been saying here. That's how we're going to be learning. So allow me, please, to welcome our guest of honor today, our High Commissioner of the Republic of Rwanda, Her Excellency Yamina Karitanyi, who will lead us in this solemn commemoration of lighting a candle and a 1 minute of silence, as well as giving her remarks. Please let me welcome our High Commissioner, Your Excellency Yamina Karitanyi. Thank you very much, NARC Chairman, Mr. Jabo Butera, honorable members of Parliament, distinguished guests, fellow Rwandans. Let me start by thanking the Rwandan community of Greater Manchester and NARC UK for organizing today's commemoration. I would also like to thank all the speakers for your moving and important contributions. Every year, we come together to stand in solidarity with the survivors and to remember the victims of the '94 genocide against the Tutsi. This year, we've not been able to be together physically, which I know has been difficult for our community. I am grateful to all of you for your attendance. We remember to ensure that the genocide is never forgotten. We hear, we see, and we feel the pain of countless of our survivors, like Angèle Umuhoza, who was brave enough today to share her story. Ladies and gentlemen, genocide does not start with the killings. There are several preceding stages which victims are forced to endure. The first one is classification, and the last two are extermination followed by denial. Over 4 decades, Rwandans were forced to live in exile due to the ruthless and divisive leadership which pushed Rwanda Tutsis to flee persecution starting in 1959. Many who remained in Rwanda were systematically persecuted and eventually became the victims we have been mourning since 1994. Over 100 of the darkest days in our history, more than 1 million of our people were killed in the genocide against the Tutsi, which was a well-planned, government-sponsored undertaking that unfolded as the entire world watched. And as if that terrible loss, the genocide which destroyed Rwanda's social fabric, was not enough, the perpetrators and their allies quickly put in motion a defense mechanism. By confusing the facts, they were certain to buy time
which to this day, 27 years later, has also brought them freedom from persecution, but also freedom to promote genocide denial. The ideologue and the deniers spread misinformation, such as the minimization of the genocide by deliberately stating reduced number of deaths. We hear 500,000, 800,000. The theory of double genocide, which is now promoted by some academics and perpetrators. And lastly, deliberately refusing to call the genocide for what it is, the genocide against the Tutsi. We must challenge this propaganda with facts, fight disinformation with information. And one way to do so is through education. Education is a critical factor in challenging genocide ideology. Today, we have ample information on the genocide against the Tutsi, books, reports, and archives, which give historical clarity. Rwanda has also incorporated peace education along with the history of the genocide against the Tutsi into the national curriculum. We must also offer survivors a safe platform from which to tell their stories free of intimidation. We also have to ensure that the perpetrators of the genocide who remain free to spread their genocide ideology and mock the victims of their heinous crimes face justice. We have a UN resolution, UN Resolution 2150, which has been in place since 2014, calling for states to recommit to prevent and fight against genocide under international law. And we have to continue. We have nevertheless continued watch genocide perpetrators roam free in many capitals who are otherwise promoters of human rights, including, unfortunately, in many cities in the United Kingdom, where 5 alleged genocidaires continue to exploit the judiciary to evade justice for 13th year. For 13 years. In recent weeks, an all-party parliamentary group made from senior members of both houses of the UK Parliament has formed and is set up specifically to urge the UK government to ensure the 5 alleged genocidaires living in the United Kingdom face justice. I will end by reminding us all that the fight against genocide denial should not be left to few among us, but should include all of us who wish to be on the right side of history. Only with a critical mass intending to expose this evil could we succeed, and we would have then left the world in a better state. Thank you very much for your kind attention. I now wish to invite you all to light a candle of remembrance and observe a moment of reflection for all the victims of the 1994 genocide against the Tutsi. Should I start?
Thank you. ahubwo kwibuka duharanira kwigira nibyo bizatuma tudasubira aho icuraburindi yego turiho ariko turibuka kuko turiho kandi ngo twibuke turibuka ngo bitazongera no Thank you very much for that, Chairman Hamisi. Thank you very much. I would like to take this opportunity to thank everyone, especially the High Commissioner, Yamina Karitani, for joining us with your team and supporting all Rwandans living in Manchester and across the UK, and to commemorate this moment. And I would like also to thank everyone else who has given us his precious time to come and join us today to reflect and to commemorate. And I would like also to thank Angel Omohoza for his courage to make this testimony, which was very difficult on her, but she managed to do it. So for everyone else, the councillors, MPs for joining us, our friends of Rwanda, I would like to thank you very much for joining us today. And I would like to finish it on this note, saying we will never forget. We're always going to be remembering
what happened to Rwanda should never happen in the first place, but we are committed to remember every single time. Thank you very much for being with us. And also, I would like to apologize for some difficulties with the, technical issue we had earlier, but we managed to sort that out. And thank you very much for being with us today. Thank you. I think we're gonna finish with the live streaming, and